Okay, this is June 18, Sunday, 2023, and we are in BBA second semester, section A. And today we will try to read a new chapter, that is, oh, I forgot to bring the marker. So today we'll read the diamond as big as Ritz. Can someone tell me the heading of this section in which this history has been categorized in the table of content? Art and rights. Okay. So as we read, we will try to understand what this novella says about art and what this novella says about class. But before we do that, let's understand what is art. What is art? I cannot actually define art. My knowledge is limited. But I will try to say something about what is art. For example, let's say this is story, the diamond as big as the Ritz. It is a piece of art. An example of art. This story is an example of art. So when I say this story is an example of art, what do I mean? You understand that this story is a piece of literature. This story is a piece of literature, right? And within literature, there are so many things. For example, literature may have poetry, literature may have play, drama, literature may have prose,
essays. Literature may have novel. All these examples, all these have something common. They are based on fiction or imagination. A poem is a product of imagination. An essay too is a product of imagination. A drama is a product of imagination. A novel is also a product of imagination. Another common thing that you will find in all these is that they present imaginary worlds to the reader. They present imaginary world. Even if you pick up a small poem by Shakespeare, for example, a sonnet that might contain only just 40 lines, right? Even less than that, if it is a poem, just let's say 5 lines, 6 lines. It presents a world. So what do you see in this world? What do you see in this world? You will see a place being described. You will see a time to which the world belongs. You will see atmosphere or mood in this world. Then you will see people in this world. There will be people. And these people will have dialogues. They will talk to one another. And these people will do some action. It's a world like our world. Like this classroom is a world where you are the people, I am another person, we are the interaction this morning. This is a time, June 17, 2023. There's an environment, early morning, a bit hot. There's a mood, discipline, you are listening to the teacher. Two people are not listening, Pratik and what's your name? Aishma. Arshima, and your name? Pratik, they are not listening to me, right? They are busy talking about themselves. For example, I got angry, I went to them, I intervened. See the world. Something is happening in this world, right? In the same way, a piece of literature also presents a world. And you will see that this world of the literature begins in a very normal way. Every text you read, mostly stories, you will see that stories begin with very normal thing. When you start the story, once upon a time there was a farmer. The farmer had a wife and 2 children. Normal start. Then there happens an event. Something will happen. In the story, somebody will do something. Somebody will do something. And this event triggers other events. And then you will see there will be conflict. Now problem starts. It was normal. Someone does something. In that story, the most dangerous game, if Captain Ransford had not fallen from the ship,
nothing else will happen in the story. Whatever happens in the story happens because he falls from the ship. That is the event that triggers other actions. Conflict. Then you will see complication. Complication. Things will become even worse. Characters will suffer a lot. Somebody will die. They will fight. Killing, violence, mental torture, physical violence. Complication. Problems will become worse. Then finally you will see resolution. Finally the hero will struggle, the villain will be defeated, and the hero will solve these problems, and the hero will get what he was trying to get. Right? And again, after resolution, normals will return. You can draw a circle like this and begin with normal, triggering event, conflict, complication, resolution, and normal. Complete cycle. And most stories or most texts will have this kind of cycle. Okay, so I said literature is an example of art. Now the question is, why do we read such things? Why read literature? किन पढ्नु घरमा आनन्द खाए बस्यो television हेऱ्यो घुम्न गयो किन पढ्नु? Why do we read literature? There are two reasons we read literature. There are two things art can do. There are two important things that art does, and that is why art is at the center of human life. Friday कस्तो भएर आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् फ्राइडे जब फ्राइडे आउँछ कतो एकदमै आउटड्रेसमा आउनुहुन्छ कति राम्रो भएर आउनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ फरक भएर आउनुहुन्छ नि त अब हामीले तपाईँलाई सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे एउटै ड्रेस देखेर आउँछौँ अनि नोटिसै हुँदैन हामी तपाईँ नोटिस गरेर आउँदैन तर तपाईँले फ्राइडे आफूलाई मन परेर फरक लुगा लगाएर आउनुहुन्छ नि नोटिस हुनुहुन्छ त्यो के हो आर्ट हो लुगा लगाउनु पनि आर्ट एकजना नानी छ यहाँ माथि पढ्छ अहिले 5th सेममा उसलाई फेसन सधैँ मनपर्छ अनि उसले चाहिँ त्यो के गर्छ ट्राभल गर्छ अनि उसको बानी के छ ट्राभल नयाँ ठाउँमा जान्छ अनि हरेक नयाँ ठाउँमा नयाँ लुगा लगाउँछ एकदमै फेसनेबल लुगा लगाउँछ अनि स्पेसल क्यामेराले स्पेसल तरिकाले फोटोग्राफी गराउँछ मिडियामा हाल्छ म उसलाई एकदिन सोधेँ अनि उसलाई मोडल गर्न मन छ मलाई अब अन्तिममा मोडल भन्छ पेन्टिङ पनि गर्छ राम्रो विद्यार्थी छ अनि फोटोबाट म हेर्छु अघिल्लो पल्ट कस्तो फोटो थियो अहिले कस्तो एकदम फेसनेबल तरिकाले फोटोहरू हाल्छ राम्रो देखिन्छ त्यो इक्जाम्पल दिएँ द वे यु ड्रेस इज आर्ट नाउ आर्ट डज टू थिङ्स डान्स इज आर्ट म्युजिक इज आर्ट फिल्म इज आर्ट इवन दिस क्लासरुम इज एन आर्ट हेर्नुहोस् त तपाईँको कस्तो भइमा चाहिँ कुनै अहिले कुनै गभर्मेन्ट कलेजमा जानुहोस् यस्तो फ्लोर पाउनु अर्कै फ्लोर सिम्पल फ्लोर हुन्छ गभर्मेन्ट कलेज जानुभयो गभर्मेन्ट कलेजमा जानुहोस् त्यहाँ त्यो नोटिस बोर्ड पाउनुहुन्न पछाडि गभर्मेन्ट कलेजमा जानुहोस् यस्तो रङ लगाएको क्लिन वाल पाउनुहुन्न पुरै के लेखेको हुन्छ गभर्मेन्ट कलेजमा जानुहोस् यस्तो म्यानेजमेन्ट पाउनुहुन्न उतापट्टि प्रोजेक्टरलाई ठाउँ बनाइदिएको यहाँ टिचरलाई बनाइदिएको पाउनुहुन्न गभर्मेन्ट कलेज जानुहोस् घरि कुद्नु नगएर प्रोग्राम कुद्न पाउन सक्नुहुन्छ यो क्लास पनि आर्ट छ के अर्थमा आर्ट छ ब्युटिफुल बनाएको छ तपाईँ क्लास पढ्नुहुन्छ आएर मान्छे क्लिन आइपुग्छ आएर आउनुहोस् सफा गर्नुहुन्छ तुरुन्तै सफा गर्नुहुन्छ कति क्लिन छ हेर्नुहोस् त ब्युटिफुल छ नि क्लास इन कम्पेरिजन टु सम गभर्मेन्ट कलेजेस what does it do? It does two things.
Art does two things. Say, एउटा it gives pleasure. You feel pleasant. You feel good. किन तपाईँ कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा नखाएर रेस्टुरेन्ट जानु छ खान? थुप्रै फ्यामिलीका मान्छेहरू चाहिँ आज बाहिर खान जाने भन्नुहुन्छ नि, डिनर खान काम थकालीमा जाने भन्नुहुन्छ नि, किन? के फरक हो? केही फरक होइन। तर के फरक हो? प्लेस फरक भयो, सर्भ गर्ने मान्छे फरक भयो, खाने थाली फरक होला, अनि त्यो बाहेक के फरक हुन्छ? त्यो थालीमा पसेको खाना पनि फरक हुन्छ नि। कतिपय खाना पनि राइस पनि डिजाइनमा राखेको हुन्छ, त्यो सलादहरू त्यसरी राखेको हुन्छ, बफे हो भने अलग्गै राखेको हुन्छ, बफे होइन भने उसले थालमै पनि कस्तो डिजाइनमा लिएर आउँछ नि। चटनीलाई अलग्गै कचौरा राख्छ, दाल अलग्गै कचौरा राख्छ, सानसानो कचौरा पनि कस्तो आर्टिस्टिक हुन्छ। केलाई भयो त्यो तपाईँलाई? आँखालाई प्लिजेन्ट भयो नि त्यही खाना। तर घरमा त्यही खाना खाएको नि डेली, तर तपाईँलाई नयाँपन लाग्दैन नि। तर त्यही चिज होटलमा खाँदा नयाँपन लाग्छ। यु सी समथिङ न्यू, है। त्यही मकैमा सधैँ घुम्न खान्छु। ईश्वरले के गरिदियो मलाई थाहा थिएन। मकै त्यो छोडायो, त्यहाँबाट ग्राइन्डरमा पिस्यो, अनि मकैमा के हाल्यो, पिठो बनायो, अनि रोटी बनायो, अनि म्याङ्गो सेक बनायो, अनि मकैको रोटी बनायो, लगभग खानु भनेको खायो। हटेला टेस्टै अब फरक छ, हेर्दै फरक छ। त्यसले के हुन्छ? यु गेट प्लेजर। सो द वान थिङ द्याट आर्ट डज इज, तपाईँ चाहिँ केटा मान्छे हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल केटी देखेर पनि हेरिरहनुहुन्छ नि, किन हेरिरहनुहुन्छ? फर इक्जाम्पल आफ्नो मन तपाईँ केटा मान्छे हुनुहुन्छ, कहिले ब्युटिफुल केटी देख्नुभयो, हेर्नुहुन्छ नि, किन हेर्नुहुन्छ? यु गेट प्लेजर। Art is beautiful. There is beauty in art, and beauty gives you pleasant experience. So first thing is, we read literature, we enjoy art because it gives us pleasure. Second is, it instructs us. What is that? What is instruction? Art teaches you something good in life. It tells you how to live life better. Art makes you wise. Art makes you prudent. Art makes you wise. Art makes you intelligent. Art teaches you how to live well, life properly. That is why, त्यही भएर धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू पावरफुल हुन्छन्। किनकि धेरै पढे लेखेका मान्छेसँग त्यो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी राम्रो हुन्छ। यसको अगेन्स्ट नपढेको मान्छे राम्रो काम गर्न सक्दैन, डिसिजन लिन सक्दैन, जहाँ पनि ठगिन्छ। मान्छे ठगिदिन्छन्, उसलाई चिट गरिदिन्छन्, सजिलै धोका खान्छ। कति राम्रो गर्छन्? एज यु रिड लिटरेचर, एज यु रिड अ पोएम, प्ले, प्रोज, नोभल, एनिथिङ, योर विजडम इन्क्रिजेस, यु बिकम वाइज एज यु रिड। त्यही भएर के भन्छ तपाईँलाई, म फेरि भन्छु, मान्नुहुन्न नमान्नुहोस्, तपाईँ जेसुकै विषय पढ्नुहोस्, कमर्स पढिराख्नुपर्छ फाइन, तर तपाईँ आफ्नो विजडम कसरी बढ्छ भन्ने कुरो जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फ्री टाइममा तपाईँसँग टाइम छ भने क्लासिक नोभलहरू पढ्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा क्लासिक नोभलहरू पढ्नुहोस्, खास गरी नोभलहरू। एउटा नोभल 200 पेजको हुन्छ, कोही 150 पेजको हुन्छ, कोही 300 पेजको हुन्छ, कोही त लामो 1200 पेजको हुन्छ। वार एन्ड पिस, कोल्ड स्टोरीको सक्नुहुन्न।
तपाईँलाई जे थिम मनपर्छ गुगलमा जानुहोस्, सजेस्ट मी नोभल विथ दिस थिम भन्नुहोस्, गुगलले तपाईँलाई देखाइन्छ, त्यही पढ्नुहोस्। तपाईँलाई जुन थिम मनपर्छ, रोमान्स मनपर्छ, सजेस्ट मी 10 बेस्ट रोमान्टिक क्लासिक नोभल्स भन्नुहोस्, गुगल तपाईँलाई लिस्टिङ गरिदिन्छ, पढ्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ भाइलेन्स मनपर्छ, सजेस्ट मी 10 बेस्ट नोभल्स विथ द थिम अफ भाइलेन्स भन्नुहोस्, देखाइदिन्छ, पढ्नुहोस्। किन भनिरहेको छ पढ्नुहोस्? Because novels present a world. As you read novels, you see people there. They are doing something in the novel. Somebody is backbiting, somebody is fighting, somebody is criticizing, somebody is doing wrong thing, somebody is doing good thing. And as you read, your mind starts interacting with the story. And it is this interaction with the story, with the world of the novel, that develops you as a young person. त्यही भएर साना बच्चा 10 वर्ष 9 वर्ष 11 वर्षको बच्चा छ र उसको मेन्टल डेभलपमेन्ट फास्ट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता बच्चालाई बेस्ट थिङ पढ्न दिने कुरा उपन्यास पढ्न दिनुहोस्। Those children who read novel, they are very intelligent. केही गर्नु पर्दैन, आफै आउँछ। Now, the text that we are going to read now, अब हामी जे पढिरहेका छौँ, that belongs to this category, novel. But it's not a novel. It's called a novella. We call it novella. Novella is the same thing as novel. Same thing. The only difference is that a novella is a shorter version of a novel. For example, a novella will most probably will be less than 100 pages. Less than 100 pages को हुन्छ। 100 pages भन्दा माथि गयो, it's not a novel, it's a novel. For example, example of novella, very good novella. The Heart of Darkness. This is a novella written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence. And this story is about how the white European people exploited Africa during colonial time in the early decades of 20th century. It is a wonderful story of 95 pages. You can finish in a day. And you might love reading it. Reading literature instructs you. Example, if you read The Heart of Darkness, what do you learn? You learn about class in this story, because there are two classes in the story, white people and black people. White Europeans go to Africa in a ship, and then they meet. There are black characters in the story, there are white characters, and there is conflict. There is conflict among them, and this conflict teaches you. This conflict teaches you about human relations, and you start learning. And this story, The Diamond as Big as It, is also a novella. Now, I was saying that in a story, you look for place, time, atmosphere, people, dialogue, action, resolution, normalcy. The story starts with a normal thing. Events trigger conflict, complication, crisis. I missed something here. Crisis. Conflict, crisis, complication, resolution, normalcy. One thing I didn't tell you. I forgot. Now let me tell you. Every piece of literature has one important thing that you should try to understand. That important thing is, what is the theme of the novel? What is the theme? What does theme mean? Theme means an idea
that comes again and again in a story. For example, in the story, the most dangerous game, if you ask me, Divakar sir, tell us what is the theme of the most dangerous game? You could say suspense is the theme. You could say cruelty is the theme. You could say war is the theme. You could say human relation is the theme. The relation between hunter and hunted. A good piece of work. Now, there are some other words for theme. You could say theme or issue. A story may raise an issue. What is an issue? A topic that is in debate. It may have a motive. We call this motive. What does a motive mean? M-O-T-I-F-F. Motive means a dominant idea in a story. For example, in the short story, the telegram on the table. The telegram on the table, where Krishna lives in Tamil, he forgets his wife in the village, his wife dies, somebody sends a message to Krishna, the message on the table, the message says, your wife died yesterday. Krishna sees the message every day while coming in and going out, but Krishna has no effect. The message makes no effect. But one day it makes an effect and Krishna can't sleep, tries to sleep, then Krishna starts crying. Now what is the motive? The motive is materialism. कसरी गाउँमा बिहा गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई छाडेर तमिलमा जागिर खान आएको एउटा 20-22 वर्षको केटाले तमिलमा नीला नीला आँखा भएका तिग्रा देखाउँदै हिँड्ने, खुट्टा देखाउँदै हिँड्ने, बडी रिभिल गर्दै हिँड्ने अमेरिकन केटीहरू देखे पछाडि कसरी सपना जाग्छ कि यस्तै नीला आँखा भएको कुनै केटीले मलाई लभमा पार्दिए हुन्थ्यो अनि पो म त नीला आँखावालीसँग पछि पछि अमेरिका जान्थेँ, म अग्ला अग्ला 20 तल्ले 30 तल्ले बिल्डिङमा बस्थेँ अनि यस्तो कल्पना गर्न थालेपछि कृष्णले घरमा चाहिँ सिन्सियरली आफ्नो हस्बेन्डलाई वेट गरेको वाइफलाई बिर्सिन्छ। के दोष छ त्यो लेडिजको? गाउँको बिचरा सोझे केटी होला, 17 वर्ष 18 वर्षको बाबामाले यो केटासँग बिहा गर्ने भने मान्यो, बिहा गर्नु, लभ म्यारेज गरेर त होइन, अरेन्ज म्यारेज गरेको। उसले सिन्सियरली हस्बेन्डलाई पुर्या छ, फेथफुल छ, अरू कोही केटासँग लागेको छैन, केही छैन, एकजनासँग फेथफुल रिलेसनमा छ। तर कृष्ण के छ त? त्यस्तो सिन्सियर गाउँमा चाहिँ उसले पर्खिरहेका वाइफलाई बिर्सेर जो टुर गाइडमा हिँड्छ उसले, त उसको टिममा त केटीहरू पनि हुन्छ, केटाहरू पनि हुन्छ, त उसले केटीहरूलाई देख्छ अनि यस्तो केटीसँग बिहा गर्न पायो हुन्थ्यो भन्छ, अमेरिका जान पायो हुन्थ्यो भन्छ, पैसा कमाउनु पायो भने वाइफलाई बिर्सिन्छ। हि फर्गेट्स हिज वाइफ। यसको थिम के हो त? इफेक्ट अफ वेस्टर्न कल्चर अन नेपाली पिपल एउटा थिम। ठमेलमा भएर न त्यस्तो भयो, वेस्टर्न मान्छे देखेर आज देख्छ, भोलि देख्छ, पर्सि देख्छ, उसलाई त्यही मन गयो नि। द्याट इज द थिङ मोटिभ, राइट? अब यसलाई इरेज गरौँ है त। वी टक सो मच अबाउट ब्याकग्राउन्ड। यहाँ एउटा हेडिङ बनाऊ अनि स्टोरी पढ्छौँ हामी अनि त्यो कुरा खोज्दै जान्छौँ स्टोरीमा। एउटा फ्रेमवर्क बनाऊ। लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क अबाउट हाउ टु रिड अ नोभेला। त्यो 30 पेज छ, 9 सेक्सन छ, सबभन्दा लामो छ। त्यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दा एज यु रिड के चिज खोज्ने पढ्दै जाँदा फर्स्ट विल टक अबाउट द टाइटल। विल टक अबाउट द टाइटल, देन we'll talk about setting our exposition. In it, we'll talk about time in the story. We'll talk about place in the story. We'll talk about
atmosphere or mood in the story. Then we'll make a list of characters who are the people. We'll make a list. Then we might underline important dialogue. Important, not everything, but if somebody is saying something very important, we'll note it down. Then action. What did it do? Right? Then we'll make plot summary. Right? Then we'll also check for literary devices being used. For example, we might look for figures of speech. We might look for symbolism. We might look for imagery. We might look for irony, analogy, allegory. Then here another thing we might look for is rhetorical technique. They are same, literary device and rhetoric almost they are same. Then the last thing we look for is theme or motive or issue or problem. Then we look for any message a story might be giving. Because you know, there are 4 things you can do whenever you read anything. About a lifelong, there are 4 things you can do. First, you read and understand what you read. Bujne. Second, you interpret the text. Third, you critically analyze what you are reading. Fourth, you assimilate, you decide what you learn from the story. When you teach a lifelong, you can do 4 things. Now, let's read this story. I pause on. Just read the most dangerous game like kati din lagaera padau ni. त्यसरी नै पढ्छौँ. We'll read. तपाईलाई मैले फ्याक्कै समरी भन्दिन आज. यो भन्नु त अहिले भर्खरै भनेर सकिन्छ 10 मिनेट सकिन्छ. अनि त्यसरी नपढ्नु. पढ्ने. If you have the book, you can follow me now. We are starting to read it. The diamond as big as the Ritz. So we said we'll look for the title first. There is a word in the title. Diamond. Now, I haven't read the story, but I can guess. I can guess that because there is a word diamond in the story, my guess is this story is about wealth. This story is about prosperity.
my guess, I don't know. This story is about materialism. This story is about luxury. I guess. We'll check as we read. Because the title has the word diamond. And what is Ritz? I know by my general knowledge. Ritz is a famous American chain of hotels. Ritz is a very famous luxury hotel chain in America. So diamond as big as a Ritz, oh God. Diamond as big as the size of a hotel. We know if you have the diamond of a thumb size, you have a diamond of a thumb size of high quality, it might bring you millions of dollars. A thumb size diamond might bring you $1 million. And here we are talking about a diamond as big as LA College building. So now I guess this is story, the theme of this story, now I guess the theme of this story is materialism. I guess. Okay, now let's read. Now as I read, I'll hold my pen in my hand, I'll mark, I'll underline, I'll interact with the story, and in my notebook, I'll start noting down. John T. Unger came from a family that had been well known in Hades. I go to setting, place, Hades. I go to character. The very first line I read about John T. Unger. The theme of this story is art and class. As your table of contents shows, this story has the theme of art and class. Now here is the word class. Now I note down Unger, the surname. In Nepali also, if you have a story that has Thapa, then you become alert. Oh, Thapas are very well known in Nepali history. Bhimsen Thapa. Then Thapa versus Pandey. If you read Nepali history, there has been a conflict between Pandays and Thapas. Have you seen Nepali इतिहास पढ़ा छ कहिले? 19th तिर पढाएको social study मा. नेपालको इतिहासमा थापाहरूले पाण्डेका विरुद्ध काम गरिरहेछ, पाण्डेहरूले थापाको विरुद्ध काम गरिरहेछ। र यी दुवै राजाको भाइ भातार राजामा प्रधानमन्त्री हुन्थे। थापा आयो भने पाण्डेले दबाउने, पाण्डे। So the clash of two family. त्यस्तै पो हो कि we have one family, the Ungers. John T. Unger came from a family that had been well known in Hades. Look, class. Family that is well known. When are you well known? When are you well known? When you are very rich. When do people know you? People know you only when you are rich. तपाईं गरिब हुनुहुन्छ, तपाईंसँग ठुलो बिल्डिङ छैन, ठुलो कार छैन, लाखौं लाखको ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, तपाईं इमानदार हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ, पसिना कमाई खानुहुन्छ, तपाईले कसले चिन्छ? कसैले चिन्दैन। कसैले चिन्दैन। तपाईसँग टोलकै अग्लो बिल्डिङ छ, तपाईसँग चाहिँ टोलकै महँगो कार छ, तपाईसँग चाहिँ लग्जरी चीजहरु छ, तपाईलाई सबैले चिन्छ। अस्ति मेरो टोलमा एउटा कुरा चल्यो। एकजना मान्छेको छोराको वर्तमान रहेछ। उले टोल भरिको हजारौं मान्छेलाई निम्ता दियो के, चिनेको नचिनेको सबैलाई निम्ता दियो, सबैले घरै बिचे होल टोलै भरि। अनि कुरा चल्यो, त्यो त हाम्रो नाता पनि हैन, रिलेसन पनि पर्दैन, किन बोलाएको छ? अनि एउटा कन्जन के आयो, उले होल टोल भरिलाई आफ्नो प्रस्पेरिटी देखाउनलाई बोलायो।
पार्टी प्यालेस कहाँ दिएको छ आमामा, त्यो पार्टी प्यालेसै दरबार जस्तो छ। खाना एउटा प्लेटमा 2000 मिनिमम पर्ने होला, 5,000 मान्छेले खाइरहेको छ, 30-40 लाख खर्च भयो होला। अनि हामी कुरा गरेको के एउटा व्रतबन्धमा, बच्चाको व्रतबन्ध हुन्छ होइन, एउटा व्रतबन्धमा मान्छेले 50 लाख खर्च गर्छ। त्यो किन गर्छ? समाजमा आफ्नो रोब जमाउन, समाजमा आफ्नो एउटा हुन्छ नि इम्प्रेसन, म को भन्ने जमाउन। यो कथा त्यस्तै हो, यो कथा त्यस्तै हो, जहाँ मान्छेहरू आफूलाई के घमण्ड गर्छन्? धनको घमण्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट धनको घमण्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट धनको घमण्ड। धनको घमण्ड बिट्विन टु पिपल। एउटा क्याम्पस छ, यसले जस्तै फर्स्ट सेमेस्टरमा विद्यार्थी भर्ना हुन आएको छ, फर्स्ट सेमेस्टरमा BBA मा। अनि दुईजना केटा बिचमा चाहिँ साथी हुन्छ, उनीहरू साथी बन्छ पहिला, पछि के हुन्छ इन्डिरेक्टली ल त धनी कि म धनी भन्ने सुरु हुन्छ, इगो। दुईजना साथी हो, एउटाले मेरो ड्याडीसँग यस्तो छ भन्छ, मसँग छ भन्दा ड्याडीसँग छ भन्छ, अर्कोले यस्तो ड्याडीसँग त्यो छ, मेरो ड्याडीसँग यो छ भन्छ, अनि कम्पिटिसन स्टार्ट हुन्छ। एन्ड द स्टोरी मुभ। यस्तो रमाइलो कथा छ। मान्छेलाई धन भएपछि के हुन्छ? घमण्ड हुन्छ। के हुन्छ? मान्छेलाई सो गर्न खोज्छ नि, जब धेरै धन हुन्छ नि उसले देखाउनु पर्छ। सो कसरी गर्छ? पार्टीहरू थ्रो गर्छ, उसले पार्टी थ्रो गर्छ। ओके, कस्तो राम्रो कथा छ। John T. Unger came from a family that had been well known in Ritz, a small town on the Mississippi River. Place. For several generations, John's father had held the amateur golf champion. Look his father. John, he comes from this family, well-known family. Well-known for what? Golf champion. Look, the class. The theme of this story is class. Class भने के हो? कार्ल मार्क्सको दि कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पढ्नु भयो नि। क्लास भने के हो? क्लास भनेको हाम्रो समाजमा धनी र गरिबको डिफरेन्स हो, त्यही हो क्लास भनेको। सिम्पल कुरा छ। क्लास भन्दा साथ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो कि अब यहाँ चाहिँ धनी र गरिबको कुरा आउँछ, अथवा पैसा हुनेहरूको र पैसा नहुनेको कुरा आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, उसको क्लास गर्ल च्याम्पियन। Through many a heated contest, Mrs. Unger was known from hot box to hot bed. Oh God. John's mother. Known from hot box to hot bed. एउटा आज दिउँसो तपाईँलाई फुर्सद भयो कसैलाई भने 1-2 जनालाई एउटा यसको पनि भिडियो छ युट्युबमा, त्योभन्दा पनि यो स्टोरी बुझ्नलाई अर्को एउटा फिल्म हेर्नुहोस्, 1.25 घन्टाको छ, 1.5 घन्टाको। यु विल इन्जोय, तपाईँलाई मनपर्छ। त्यो फिल्मको नाम हो द ग्रेट ग्याट्सबी। Writer F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald, ये भी उसे लिखा। F. Scott Fitzgerald is a very famous American novelist. और उसको Great Gatsby is a world famous novel about American society. ग्रेट ग्याट्सबी मुभी हेर्नु हो भने यो नोभेल छ 95 पेजको,
कहिलेकाहीँ मन लाग्यो भने दसैँ समय बिदा आयो भने के राम्रो पढौँ भन्ने मन लाग्यो भने पढ्दा हुन्छ, पढेको अझ राम्रो। द ग्रेट ग्याट्सबी, इट्स अ लभ स्टोरी। कस्तो लभ स्टोरी हो? इट्स अबाउट विमेन यङ केटीहरू छ अनि उनीहरू चाहिँ लभ गर्ने बेलामा कस्तो केटा रोज्छ? पैसावाला खोज्छ कि पैसावाला खोज्छ केटीहरूले। अनि एउटासँग लभ गर्छ अनि उसँग लभ गर्छ, अलि अगाडि बढ्छ, अर्को धनी मान्छेले भेटाउँछ अनि के सोध्छ? योभन्दा त्यो धनी छ, उसलाई छोड्छ, उसँग जान्छ। अनि ऊभन्दा अर्को धनी आउँछ, उसलाई छोड्छ। अनि धन भएको केटाहरूलाई युज गरी गरी केटीहरू अगाडि बढ्छ कि। इट्स अ वन्डरफुल स्टोरी। के को बारेमा? धनले के गर्छ मान्छेलाई? धन र लभ एन्ड प्रस्पेरिटी, धन र प्रेमको सम्बन्ध। गजबको स्टोरी छ। कता कता मलाई आँसु पनि आउँछ पढ्दाखेरि। यु विल सी क्यारेक्टर्स अफ ए सिन्सियर, तर पैसा छैन। ट्रु लभ छ उसँग, तर प्रेम उसँग पैसा छैन। अनि केटीले के गर्छ हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो कथा छ, पढ्न अल्छी लाग्छ। मुभी हेर्नुहोस्, युट्युबमा गएर राम्रो पाउँछ, मुभी छ, हेर्नुहोस्। अनि त्यो हेरेपछि बल्ल यो हेर्नु, यसकै मुभी पाउँछ। तपाईँले जस्ट द डायमन्ड एज बिग एज रिट्स मुभी भन्नुहोस्, युट्युबमा हुन्छ। Okay, as the local phrase went, for her political addresses and young John T. Unger, look, the mother, she was known for political speeches. Look, the mother had political influence. The father was golf champion. यो स्टोरीको हिरो चाहिँ जन टी उङ्गर हो। तर हिरोको बारेमा बताउनु त पहिले बाउ यस्तो थियो भन्छ, आमा यस्तो थियो, ब्याकग्राउन्ड। जन टी उङ्गर हु ह्याड जस्ट टर्न 16, 16 वर्षमा कति ह्यान्डसम हुन्छ? 16 वर्षको केटा, असाध्यै धनी फ्यामिलीको, हुने खाने फ्यामिलीको, जहाँ उसलाई खाना कुनै चिज कमी छैन, कुनै चिज कमी छैन। You can imagine, कति ह्यान्डसम होला। He is the most handsome guy. असाध्यै ह्यान्डसम छ। त्यसै हामी स्विट 16 भन्छौँ नि, होइन? के भन्छ? स्विट 16 भन्छ नि। 16 वर्षमा चाहिँ मान्छे लाइफकै सबभन्दा बेस्ट हुन्छ अरे कि। जब तपाईँ 16 हुनुहुन्छ नि, तपाईँ लाइफकै बेस्ट। तपाईँ 16 वर्षमा जस्तो हुनुहुन्छ त्यति राम्रो कहिले हुनुहुन्न फेरि। जेसुकै गर्नुहोस्, हुनुहुन्न। त्यो एजै त्यस्तै हो। लुक, who had turned 16 had danced all the latest dances. हेर्नुहोस् त, danced all the latest dances. See, his luxury. मार्केटमा भएको सबै डान्स गर्नुलाई, डान्सेस। फ्रम न्युयोर्क बिफोर ही पुट अन लङ ट्राउजर्स एन्ड नाउ फर अ सर्टेन टाइम ही वाज टु बी अवे फ्रम होम। तपाईँ जस्तै कहिलेकाहीँ म यो पाठ पढाउँदाखेरि जन टी उङ्गर म क्लासमै देख्छु, पर्सी वासिङटन क्लासमै देख्छु। पर्सी वासिङटनको जन टी उङ्गरको एलए कलेजमा पढ्ने साथी। यो कथा के बारेमा हो? यो कथा भनेको संसारकै सबैभन्दा महँगो कलेजको एउटा क्लासमा पढ्ने दुईजना साथीको बारेमा हो। उनीहरू कहाँ पढ्छन्? द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्कुल इन द वर्ल्ड भनेको छ। जहाँ उनीहरू पढिरहेछ नि, द्याट स्कुल इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्कुल, जहाँ चाहिँ अर्बपति बुवा आमाका सन्तान मात्रै जान्छ। अब त्यहाँ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ दुईजना बिचमा, साथी बिचमा, त धनी कि म धनी। एन्ड दे डिस्क्राइब। अनि पर्सीले के गर्छ? जनलाई आइज मेरो घरमा, गर्मी बिदामा हिन्जाम भन्छ, लिएर जान्छ। अनि उसले किन लगेको साथीलाई? देखाउन, प्रपर्टी देखाउन। किनकि जन टी उङ्गरले के घमण्ड छ?
my daddy is the richest person भन्छ क्या उसले ए तेरो ड्याडी सबभन्दा धनी ल मेरो घरमा हेर तेरो ड्याडी धनी कि मेरो ड्याडी धनी कस्तो राम्रो स्टोरी छ That respect for a New England education which is the bane of all provincial places, which drains them yearly of their most promising young men, had seized upon his parents. Look, his parents wanted to give him best education. His parents wanted to give him best education, and they believed that best education is what? Most expensive education. Best education कहाँ पाउँछ सबभन्दा बढी फी भएको क्याम्पसमा पाउँछ कहाँ पढाउने छोरालाई संसारकै सबभन्दा महँगो कलेजमा पढाउने कसलाई जन्ती कि बाबाको विश्वास के त्यो कलेज बेस्ट हो जुन सबभन्दा यो सब राम्रो मेरो छोरासँग पर्छ कलेज मेरो छोरा कहाँ पढ्छ संसारकै सबभन्दा महँगो We are stopping here. Hope you find time.